Mema Ghana de suman konkro nyina adwo amobi biara kwa aba abi ene Ojaba TV so embra so se nsama yensa kan Ghana mantan dunsia nim na aboafo aboa mo yaso ne so krojin sa yefru bi nkwan no memesi nkonwa na memfa meso se abi ne Ojaba TV anumre no nsia kase na nsem bi abeji ne ho tintiman ne se ukwa kopie mu ewo suhum a concern youth of suhum edi nsem bi atudwa se omomra na omombeboa omo ewo ho no Sanso anekura ewa santimante my friends ankama wonso omode adisrede eto abane ni so musuku adan no atete apan san quarantine omomra na omomeye ma omo emprempren ya me no ka say his excellency John Dramani Mahama Ghana mampeni webuna ketem akopie mu ewo kata na djuma so ben ena kwakoduo kaseboy obeti emunsem na okopie mu obuno ne mpatem a polisi sahene ewo ho akire empanifo anase nkrofo bi a omodi etuo ni asekan akokro no bo ama ende omobo police sane na abaso papa ensempi ka we hu anokenkanfo me ba besi nkonwa na me dia beso mu se abi ni Ojaba TV anumre no nsia kase na empani se odi dokono anase banku na eye oda aseda no na dubia manika wura kase benya bi ahwe na ya ofede aka me ho na me fa aseda PSA mfa dem Sia group of companies one of the Sia boho aba se wesi ufie wie na wo pese wutu nsuo wo fie ho na wani atutu aka onsem de a ene mame kan fo de Sia boho emfa ma na ne dan so e wo Sia boho hu ne se omo ye water treatment se omutu nsuo no wie na se nsuo no ye ntinentine a omo be treat ni kama e de ama afa ye nya no nsuo papa wie no na me kan fo de Sia choko e de ama anum de papa aba adwaman so a obi age atom se ye anwane nduro ayemu ma enu bi na nwumrei manom na menya ahode na mabesi nkonwa de kase e de abrɛw enti bronya ye be ife bi agufie na abusua ne adofo beba na de bi aseve wom na ye kwakopie mu e wa asante mantem ahinkro kuma ase de a na oko school tech na opebe bi adu tibeto na wani atutu aka onsem de na mekanfo de Sia hostel de amount e Sia hostel enyam kanya ho odin agina so ana afi nso banbo nso gina ho pa enti obetumi akwakoda ho na wasomadwo senya obetumi e de akọ school na okenkanfo obetimi nka e wo kase mu e ye me nana Kofi Asare imprempren de metwa me ho sima na maje aboafo nkrato me ba kasebo ni ntire mu beba Wei eye Sia boho Sia boho di ye ka Sia boho a eye company a ebe mansuo afa bebia ifuo ni shibia wunya frɛ number na wo school ye beba ni aba be mansuo machine we say eno machine a the whole Ghana e ba akopɛ na ewura wo man eno ti be bia wo fie le shepia wo so mutimi nya nsuo machine we beti we tusia ma eno ti se wo pensuo bia enya ba bia se Sia boho e be ma wo nsuo fi se yenim se water is life. They be a transformation house and yet transformation say you transform the park of the keke. Then boom so Sia boho at the Iswa Bremo. Iswa Oba Betino machine need to be called 350 meters deep into the obedience in the Sia boho is so whatever Sia boho is, water flows. So what you show your chief fine now who Dr. Ojaba the telephone number 0244 166 797 020 816 4125. One village, one borehole machine na me kan ho asem. Yensa nam kwanso a eba. Nti first one na baba bidu. E na wa present
engineer wo ye machine ho adwuma nyina wo say the whole Ghana ye machine no eno ne the best eno no ne first ayi a omaye e dia ba Ghana ha sei nti ye de no betimi atunso oba bia onipa bia obefa number na wo be free bia ye beba bia wo fie ni she bia betunso because we no ose machine we no first time ever e bi mi Ghana ha some machine we need to so ye bia we bi mi ha nti bia be free you bia ne ba be no so na me on share bia. God bless you so much for your hard work, and I hope for sure that the rest of the machines will be coming. Sia Boho, wherever Sia Boho is, water flows. Mema hwefo akwa babiem aba abi ene Ojaba TV anwumre no nsia kase so na ema remfi se kase ya to apete ntintan kase no so oko Facebook live a obenya bi na wahwe anase Facebook official obenya kase bi na wahwe afenso ko YouTube abi Ghana obo a obenya kase bi betuma agya wadwenkyere e de ato honom ne mrepam no ye bekenkan e de amount afi ye nhye nsem nase se ye hye nsem nase de ana yetu fa te sa anoma akode ne akopie mu wapoye mantem kura ye fro suhum na nde mbebu na ho aye fro se concern youth of suhum afren sem trefo nsi emu no mo de nsem bi ato ye nim se eye afi etwa mu na his excellency na na dodanko ekufu ado ne na aban ebe ya astrotef bi ema omo betutu nsase se akom besi astrotef ama om na so fofi anto atobam ama omufi abemu na his excellency na his excellency John Dramani Mahama ne na aban eba ye akame akoye se nwa ye hwehan ama sa astrotef yi omo meyeye enam so emande nwa friend sem twefo nsiemu no mode ato yenim se emfa MC Honorable Lydia Ohene Waso na enkopie mu his excellency John Dramani Mahama so se omo sre no papa na sa astrotef na ewo ho na omo aduri asase na omo ma meye omo mra na omo meye na suhum emfa ne to mapa emfra na ye frɛ ma anya bɔne suhum development ye suhum Anglican astrotef ni me 1 year ni ye down to wa ye nye mi dedi se mpenefo ya we enchi enne ye pese suma nyina ewu se ye pressure group eniema enkoye ne ye kan wasem eniema ebeboa suman ano ne ye kan wasem ye ni NPP ye ni NDC ya ye sia wo anyina no Yesu manyina mba nti no astrotef no yesra ban se omomode no ombra na omema because sesi a okohwewa ubo se bona omutu ye no edidi school na se nyina school dan esi wo nyina edidi asi nyina eti ama nkwala ko school kura e possessive danger suwo so ye ni astrotef bia wa ha nkwala omo talent ye betimi enya ba bia omo betimi demonstrate omo talent no sesi ani nyina papa ye boachi bidi enti yesra ban se ye pa ne cho ombra na astrotef no ombra no me man because the astrotef is not for NDC, the astrotef is not for MPP, the astrotef is for Sumuman. Enti yesremo de kotosre esre sum MC ye de sre sum MP omo no mo yempenefo omo de animu sumwa omo kan ewo mu yesremo se omo mbra na astrotef no omo mbeye because ye nim se astrotef de o ya e de more development eba ni ade nti yesre mpenefo se omo mbra no mbeye astrotef no emaye na wase ye toa ensam no so de ana ye fi suhum na yakwa mu ewo Asante Mantam ekura ye fra se Amansi South na Amansi South na wotwe wie ye na nanom ahemfo ewo ho
abodwa data ato nsa frɛ MC ene mpanifo omo kan ebemu edi nsɛm bi atodwa anaso omo homecoming kama pa ewo ho na dwumadie na se ana Mr. Adanse Charles headmaster edema amanso headmaster na nsɛm bi odi tudwa ewo dwumadie na emu ni se wa bepie mu ewo amanse ewo no ma omo wo suku adan bi a yesi no afi apem ahankro ediosia mienu 1962 ana yesi school dan no enam so ma school dan no so apakra ma yare ho sem wo ho enti se mpanifo emra no mo mehwe on free se mpempi na se insuto na se school fo ewo dan no ma na omo apon no mo kofi omo mpese how ene onene bi ebeba odini nsam ekọ nanim na ochire mu se omu school adan no atete ampan senti no wankrankre NGOs ene aban no emeso omu na omu siesie omu school adan no ema omu then me who say almost no 1962 since then immigration bi anko so you show pillars here wo here about 2 years ni and am here graduation and am timi bi this pillars here wo ha nyina me ba ye chance here wo da no so dodo na anye me ne PTA for abomodin and ye to bi titemu sa ene de ba bi aduro no let say wo ya ho hwea enye ye bio enti say ensuo to a edem ho nyina eye nsuo nko a ebio wo hwe me sabe nku so a anu se teachers quarters a ye ya adwen se ye anu so ba bi aduro no eno no enti niam ne de edoso bebre edoso a ye ntumi enkani nyina but mo amode mo ne hwe den a isi abotaye ni nyina ne se pese ye den se de be ya nsuo na egu dem ho ni nyina etubetwa na afi yetima sili dan num na yetima pe ceiling fan ade abo ha mankwara no so etina dan ni mu a wo moni aka because ye hia conducive environment a bit more support to education obi ha ne dan na the problem is dan pa eka da no enti wo hu ne sa wo cheche ni kura na ye do ba ha ba bia na on hwe se eni ube mfie menu kura so sako because wo hwe krom se de kumase dan ne bo na de boy ha no mo a na wo be hwe se afi ba ko ye ju bi 2000 3000 na che se ehun hia se obetena ha kura wo ti krom ara den eye my problem pa enti dan asem de menua atechefo na na ehu omanfo no ye no maka na wagie se ni a wogie ohoho pepepe na headmaster no kasa wie pe ana assembly man hotel kwanuam ema ade hye ho eye Francis Boatin enso nya simpie ne apagina so e wodumedie nimu na ode to se na oba bepie mu e wo ne mpeso ano so a won teachers bungalow kama pan de ama omo biam ani aboso na so bepie mu ho aka nwuram nti osere aban se omra na omeka nsiesie a aka no omra na ombesiesie mfama mu na omumbie ano yo school yin so no ya wo teachers quarters 9 bedrooms and 9 bedrooms no ya aboso ya plastering na aka electricity say de kan ya kom ntime nwa ana ye be ceiling ana fe hia ejana bia e be ka ho amana ye complete ene apono ti strad of force omommo aye na yentimi nyi sa adwuma yentimi nya mfiri ho no na yemfa mo teacher fo a ewa frisa teacher fo no opostu bi efiri krom so omomra metna krase na omodwene kakra so beba na mbeba na omunya ba bi no omada nti esre se adofo nyina nkwankwa mo aye ne yentimi nya sa adwuma na yenya ba bi a kyerɛkyerɛfo a wa ha no ɔmnya ba bi di omuti ato fi se obo bakura na ba bi obedanti na abase oba watena cha na nsa teso san kofie omo cheto madafo nchen te esraban ena school yin so no se de aye no ache enti enya mo so nko a osi etimi ye window ni nyina na apono no na eye sini ye na yetimi epenti na eye kama te edan foforo yeja edema emofra ni atechefo ti we ni ade sede a to adofo nyina anim se omonomo aye wonya saa dwuma emfama school no na namso amamofra wa ha na monso etuma sua de yenim ebia na da chekra mu bi ebe yo mapani ti se anase minister anase nyuma ahoto na aka ni nyina bi ti so mutimi bu aye ne a na odi saa dwuma edema amofra na ba amofra nya anigye ne amkeka a mo de besua de saa so na atechefo no so no ombenya anigye ade atrade ti wei ene o ha kase pa se ensutobre ni mo no ensuo no hyase egemu na omapon mofra no firi se edan no nanyunu empeni se openi dwale wi na ensuo asante mra assembly man
ekasa wie yepe ana omanhwe na ote akwanuam ema adehye ewo ho eye nana ampoma so nya simpie gi na so na ode tu dwase omo ukwa behwe bebi a chichafo ba omo da na eyare hosem na ode ne nsem kọ nanim na okirem se enye suku adan ko na eha omo ewo mansini nim na emon puntunyuma so abom te se abo akokọ enti na etesade a aban no emla na ombeboa won na puntunyuma so mfa ne to mapa emfra ewo mansini nim aye ewo mu dankran ko wotwe ebia wo toilet ebia wo kitchen ebia wo bath room aso ye ko bi apa ahode no sa ya boso aso dia ka se ke ba ye finish no aso sikara ba se fiye na aka ho ya ho ale ba do ho se be wiye ne ka ya de ate ho ma teacher for dem sikara ki ma ma fo no wadwo mu sika afa wo sika so kura mu bu ye ente se ri ka ba be so mu de ka du de atose wo body na anyini na wu twakeke emma teacher for kura e ba ha ni odwane kon asubati was a die efe ebia wo bathroom ebia wo kitchen ebia wo toilet that come akolo come so o tremo ni baji ye to ansam so de ana efi asantemantam mu ne akwakopie mu e wo fraumantam mu ekura ye fro se agodege encheye ana agodege mensini mu edekoto om MC anim eye maami Kate mausi anim se bebi a omodi dwa no eho nya kura enam so makronfo eha omo na maami ti asem no in fact oya abatanti no odito asopemu ode asokọbọ fam ema wonsi market kama ede ama adehye wo agodege ene ne mpatem na enne ana brewa eyipuma kwan mu no wakosom na watwa sizese ano kama na ode apa dwumedi ano anase market na no ede ama omo na bra onya simpie di na so na okasa na ode to omo anim se market eya ade ane da na koma so na mu se abrewa anase oba kwa aduare na so mpie ya na ya hosiese mu ano wo ode ne nsem kọ nanim na okire mu se omomwa na omombo market na nwanya no ban papa na afi nso market no ensiwo ente enfama wo na dwadie emfa ne ntuma pa enfra mo akọbe de afie wonu blani yata na ekọ ewansi di nene nyonu a ajagbagba treto mogede no wazu egaga yata miano gbedo danam dodo iteme wode nyonu play youth omude yesu ne dasime ne wa vaime ta egbe a bi avu asienu akoda sine togio play especially mi anyonu ne mi lenda sia megle now do zona yidengo kaba yata mi ajagbagba baga kokpede nwa wa be america me welcome address a efonu to DSS mu be medo nganya tefe ma didio yemi efe ya wunu ho me kan be by January February contractor ava to DSS enami ebro trial manye trial be mi wa trial ya manye abemi anto trial ya fia be enipo kemi ambe mi wa is cattle market abe enla akpaganto ti donko krum side ile tamile de kawo le fumagbo nemi weva eton le fi temi aba wo dede fi ta mi dogbeda mi nyabe na nyonu lenu kode lole ta mi anogbedo anu ke me hi akonya mi agbedo doda nemi anogbedo da na susu kenye kle na mfoni a yekohwe eye mensini krachi ma adehye wo agodege ne mpatem na mpani se esie eni keja eni accidenti emra ma me ekasa wie yepe ana adesima ya ewo ho no mso ede asida piesie ede ma on se waye ade papa fi se emra na omo market ni nu ho no na omo ha papa na omo de ne nsam ko mo anim na omo kire mu se enye market ne nko ana omo pe wo ho omo pe nnuama bebre nso account omra na nnuama aka no so omra na omeye ma omo. I am Amenyogbe Michael, Dikro of Agoreke. We are very grateful to the DC and his officers who came to commission and then hand over the market to us. Our DC, Honorable Kate Babanao, we are grateful to them. We know
the market will bring development, since other villages, then people from Donkok Krom and Kwando will all come here and then transact business here. So when it happens that, then we know Agoreke will develop. So we are grateful to them. We also pledge that we put the facility into good use. And then Grace Eje. Ifi village haya. Ba efa market no. Eya dia many GPC market na ba ha. Because ferry no nsu wa ha. It is a market ni ba ha. Ebema ekuro no abie. Na the way market no nsu ba nsu na anu no. Bema ferry no nsu be ye busy. So mu di bidie nantwe eni sane amani ba. Bema nkrofo be fi miaye. Moto a enye di ma omo se omo be paaki ya tu pantoni so eye easy se omo di be kwa tu pantoni so the way market ni ba ha eni agi e ma yen emambu no nso a ye wa ha no ye benya ye hu na ya ton ade na ya nya sika se na be ya ye nkose ye hu enko stress sika anansa na amani ama no ukuta ni ama kitwa bi a wo be ton na wanya sika ye mi wo no no na de meka ma omo a mo be ye no masida di kan no koma nyankopon esanse so nka ho a enye yie ono a na di adwo na adehye e wo agodege e wa fra mantam no mo da omo MC Mami Kate Mawusi ase se wa babesi market kese e de ama ona dwedie be fa ne ntuma pa efra na ha na abrebe ma me ho kwan na metwa me ho sima age aboafo nkrato me ba meto akase no so ama. Hi, this is the State SIA for you. For your safety and comfort, I do recommend SIA Hostel. Just a stone throw from FG Mall to our tech campus. This is a new hostel in town. I am inviting those students who are now about to learn on Tech Campus. Just come and have your safety here, and it shall be well. God bless you.
Mema ahwefo nyina kwa babiem aba abi ene Ojaba TV enumre no nsia kase so na ema remfi se kase okọ abi TV official e wo Facebook a obenya kase bi ahwe obetuma agya wadwen kire e de ato ho no mrepam no ye bekenkan e de amawo na okọ YouTube nso a abi TV Ghana ha nso obetumi e de agya wadwen kire e de ato ho mrepam no ye bekenkan na ye de amawo afi yantoa ensam no so say ye to ansam no so de ane kwakopie mu ewo His Excellency John Dramani Mahama Ghana nyina ye mampani na akache na ende wabu na ketem akwakopie mu ewo kata kura ye fro se Doha na enche ye na kata mampani eto nsa de frɛ amanfo nyina se omumra na omume meeting kese bi ewo ho enam so ema Ghana mampani edi nani onyam ekota adwumadie n'achi na eti ana eda adwumadie no so education as justice in times of crisis na ebra Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama enya simpie gina so ewo dwumadie na ase no odi tudwa se ensunsune eda osikani ene ohiani ntem humesua na obepie mu ewo Ghana ha ye won hihye bi ayaye ema ho kwan se mabunu biara ebekọ school efiti credit ekosi SHS enti obesre se amahodo a won aba meeting no mokwa omukọ no mokọ ye bi na humesua emfa ne tumapa emfra ewo abibimemu. Our meeting here today is taking place in a world that is confronted with multiple overlapping crises, conflict, economic shocks, climate instability, pandemics, and growing social and economic inequalities. These crises do not only disrupt economies, they disrupt childhoods. They do not only destroy infrastructure, they destroy the dreams of our children. In such times, education must become the battleground for justice. Education is justice when it ensures that a child uprooted by conflict does not lose her dreams or her future. Education is justice when a child living with disability receives targeted support in order to thrive. Education is justice when learning continues despite pandemics, economic hardship, or climate disasters. Education is justice when young people are equipped to rebuild their communities and lead global transformation. In every crisis, education stands as the first line of protection, the most reliable social stabilizer, and the foundation on which long-term recovery can be built. And this is why education in emergencies must be seen as life-saving and not optional. Even in normal times, policymakers are always examining how to reform education to make it universally available and relevant in the context of a rapidly changing world. This demand is even more urgent in societies that are affected by war and dislocation. The disruption of education affecting a current generation of children in Gaza, in Afghanistan, Sudan, and elsewhere is an unfolding humanitarian tragedy that will play out for decades to come. Over the past decades, we in Ghana have pursued bold reforms to expand opportunity, strengthen justice through education. For example, our free basic secondary education have enabled millions of Ghanaian youth to access education regardless of their family income. His Excellency John Dramani Mahama emra ordinance kona wiye na ochire mfasode a na ewo humesua so na ochire mu se ono akasa ansa na obeye mampani enam humesua so na ababaye humampani enti osre se bibiman nyina yemfa ye nansi wo na yenhwe se yenkola na omudin achi no mbefa humesua seriously anase ombehye omkuhuden ewo humesua mu na ordinance bi tudwa na owie mu na ochire mu se ne sempanifo eni ho a womo ombedua omati ama omo no enam humesua so ana bema omatumagina na omatoto omati ama omuye. Without education, we cannot end poverty, which is SDG 1. Without education, we cannot achieve good health and well-being, which is SDG 3. Without education, we cannot attain gender equality, which is SDG 5. Without education, we cannot build decent work and economic growth, which is SDG 8. Without education, we cannot strengthen climate adaptation, which is SDG 13. And without education, we cannot secure peace, justice, and strong institutions, which is SDG 16. Education illuminates the path to every other goal. Education must be transformational, not transactional. It must be equitable, not exclusive. It must be forward-looking,
and not outdated. Na yebefi Ghana mampani na kati na yakwa kopie mu ewo bono ne mantam na enche ye ne beto odwa se akopie mu ho akronfo wenfo pa sori ewo ho enam so ama DCOP Joshua eye police commander ewo bono ne mantam ne mpanifo anasa posifo eto ho gu monten so na ne ya me no ka se wate nipa makomako enson ewo bono mantam amofa etuo ni asekan ene ade akwakọ krobkọbọ kron no ama o ma kire won na emra DCP ane enchemtwefo twetwe nkomo na okire mu se saa ensam yi beto dwa no na ha no papa enti enam so ama ono ankasa de ne nan esi fam na nyoma yenya wo akronfo ne bi hu eyetuo ohwemu asojafo ntaale nso eka ho na sekan ana nyoma bebre afen so bonsam taa ne efe ne wi eno so na ebi eka ho na emra ono enchemtwefo atwetwe nkomo sei ana odeto yanim police command in a sustained intelligence-led operation, has arrested and put before the court several members of criminal gangs who have been involved in a series of robberies and other crime-related activities within the region and its surrounding communities. The suspects arrested in the course of the operations are Johnson and Ponsa Kwame Diwo, an ex-convict, age 47 years. Shadrach Owusu, also known as Shak, age 25 years. Kwafu Samuel, an ex-convict, age 30 years. Latif Mustafa, also known as Starboy, age 28 years. On 18th November 2025, some of the gang members attempted to rob some persons on the Brekum-Drobo road. However, due to the timely intervention of the police patrol team, the robbery was foiled. Further police investigations have established that the attempted robbery was carried out by a 5-member robbery gang led by Johnson and Ponsa Kwame Diwo. During separate interrogations, suspects Kwafu Samuel and Shadrach Owusu confessed to their involvement in the attack and identified Johnson and Ponsa Kwame Diwo as their leader and mastermind. They further admitted involvement in several other robbery attacks, particularly in the Nkasiem area within the Ahafo region. Targeted intelligence-led operations led to the arrest of suspect Johnson and Ponsa Kwame Diwo in his hideout at Nyamimye, a suburb of Brekum. A search conducted in his room led to the retrieval of quantities of India hemp, 2 motorcycle helmets, and 2 machetes. These items have been retained as exhibits for evidential purposes. Na yebefi bono ne mpatamu na yetwa ehun sima na yeba yede agudie mu nsem ebeto awoso. The only 5-star hostel in the Ashanti Kingdom is the Sia Hostel. Hostel, the hostel for DBs.
you can locate this 5-star hotel. Mema ahwefo akwa babiem aba abi ni Ojaba TV so enumre no nsia kase ana majebre na bra yedu su die agokansie nti mejamu ama menua Maxwell Oxil building Maxwell mema wakwa aba enumre de unluku bad crowd boss Louis adaro boss da boss Louis na menua enumre matches ben na ekoso. The biggest club competition in the world in so UEFA Champions League. Okay. Matches Nibia started that. Ebim crab omaboy. Okay. You bought 8 so I be so. Okay. But I saw their own supported team behind team. Oh, Sandra, me come team am supported Chelsea. I was Chelsea. Me a Chelsea fan. Chelsea be born there 8 o'clock. Oh, okay. Italy. Okay. But the abas way you know Karat Amati ne firma Olympiacos e be twa mo e ka ba ko. Okay, Maswa. Maminja muma na bonite una yonko. Okay, yemfa agudie mu nsem no ento aso na bibia enye kama ye bebe room ewo Europe UEFA Champions League no se na America me kofi edi nkomo dada no ewia ya bo match no ba ko ewia Olympiacos o mato team na friend Karat Amati akotwa mo kana ba ko mo ntumi ante 5:45 na match ba ko so start here ewo Germany abonchi memu Bayern Munich me no kase o mo Sporting CP ya bo first up na wi obia entumi shebi enumbre so 8 o'clock matches na be cost no Atalanta on bet na fi no ma who stay team na friend Chelsea the Blues 8 na sa match no e be ba so sa na Barcelona on the entrance Frankfurt sa match no e be cost of Spotify Camp Nou ye hwe nim say Barcelona betumi win na bibia ya kama and I team na friend AS Monaco on be who stay Galatasaray ewo France abochimemu also and a PSV Eindhoven omo fi Netherlands on be share ye team now their friend Atletico Madrid ye hwe nim say bibia ebe kama also and a Tottenham Hotspur ewo England Tottenham Hotspur Sports Stadium no on be host a team na friend Slava Praha ye hwe nim say bibia be koyi ama Tottenham Hotspur and the last match of the day me che UEFA Champions League no Union Saint Gilloise on be share team na friend Olympique Marseille ye hwe nim say sa match no ye de update na bebenyam ya adum e kina ye hia all the latest ni na results na course ni na no ye de ni na ebebrem de bibia ye kama na ye ntoa so I want me say medi nkomo bebre afa ye abrante na friend Mohamed Salah no sina kan e de ma Liverpool no na ntie e ba ne say wan hwe ase season end dia obeba kopiem e wo man na ye friend Saudi Arabia e wo Saudi Pro League no na teams are so far so good no more show interest and yam ya doma o menhia Mohamed Salah no the likes of Al Hilal omo hwe ni say bia abrante no so intumi understanding the contract with Liverpool now on betumi enya no bibia aye kama anya Hilal kwa team aye friend Neom omo so omo hwe ni say omo sabeka no na Al Kadasta almost almost showing say bia Mohamed Salah say bia sa issues na ekoso ono ne between ono any papa na friend and a slot no at the end of the season when you understanding the contract and e bia obeka kopiem Al Hilal and I say any of their clubs am able body na be dey ehun and some na ema mu na 262 days ago and a branch and a friend Alfonso Davis o see na kan e de ma Bayern Munich or injury but good news ni say the guy is back again was started training one share and there match na Bayern Munich omoni team na friend Sporting CP airboard down e bi obetumi anya minute bi abo a good news pa e de ma Bayern Munich because of course na fi acha papa and the guy is back again a share him so obetumi abo Bayern Munich team no na bibia akoyi amamu na bibia ayekama yame ya duma na big match na beba so ewo on minor your friend is Spain Santiago Bernabeu Real Madrid and Manchester City na coach UEFA former appointing say nya duma on obetumi ejirem na wa officiate sa match no papa and I say sorry referee on obe officiate sa match no your friend no Clement Turpin on na UEFA 4 on match him say yame ya duma chance sa match no obejirem na officiate na bibia aye kama and then 13 years ago a branch
abranteɛ no a yɛfrɛ no Messi Lionel Andre Messi Pochettino me ne o ka say de we kopim United States of America osina kan edema Inter Miami na share 91 goals in the year 2020 and that's in the year 2012 a year record will break here after say papa and your friend Jed Muller ono no hold this record now. Messi in 13 years ago to me break his record now. Yeah, they ensam na emamu na barely a month ago, minor your friend Ghana, any Japan airball friendly match. Na airball match na Ghana ni this year osina kan edema Ghana nya serious injury. Na injury na nye kraba. Good news ni say a brand no he is back again what start say recovery rate no normal ekoye into no in that screen is where your friend Abu Francis me no ka say the ogusua or recover nkakra nkra Ghana so bompire no bompire ma Abu Francis na be no so betimi enya akwanja no we kopie mo FIFA World Cup na be ba so nya aduma next year no me last story I made a chat so no Kofi Krobia Kumasa Santo Kotoko key place bia and the Gabi be a story no anko kopie mo tournament na beba so South Africa no because of injury into no on my draw back how went to Mankobi na players no ye benya a year a brand friend Hobek Jewu went to Mankobi because of injuries as no said Kojo any Peter Amidu Aqua any a brand friend Patrick Esiedu we mean now because of injury into no moon to me cast squad no kopie mo South Africa to go ha and I made sports on ABC. The sports messiah. That's it. Why are they Jumedia or the Abraham Kama? Na me did this Chelsea match on the baby. Yeah, me know Beshe. Beshe. Yeah, so 8 o'clock. 8 yeah, Beshe. Yeah, Beshe. Okay. Na ya toa ensam no so e de ama ode na ekakopie mu e wa mono ne nsemu na ene ekakopie mu Burkina Faso ne mpata mu na ensam a yensa kan efi wo ne se ene omo wo ho ana Nigeria fo omo flight bi ababesi Burkina fo omo airport ho na emra play besi ho no na ama Burkina fo ebisa se na eye denti na Nigeria fo etumi de omo play ababesi Burkina fo omo airport wo bra won ambo omo amane enam so ama Burkina fo de nsem bi atodwa no mo kire mu se sisi ade o ma be ye nhihye esronko kra ansa na se obi e ba be wura mu e wo mu kro no mu de a obe ma mo kae ansa na wa ba be wura mu e wo ho. Communiqué de la Confédération des États du Sahel AES relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024, ont été autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Ya toi ensam no so de ana ye kwakopie mu e Ukraine ene Russia ntokwa no so na ende Ukraine man pani ababonten di nsem bi abeto dwa na o kire mu se
Ekamia kwese one Russia ntokwa ewo ho no agina ho atia dodo ama adehye ewo ho no bedo no eguso ewu enti obesre abibiman ene wiase nyina ma nipanifoɔ sɛ ɔmo form nansi fam na ɔmo bɛboa na esumdwe kru a Russia ne Ukraine na ɔmo no ma no enti na hoda. That we stand with Ukraine, and if there's to be a ceasefire, it needs to be a just and lasting ceasefire, and that's why it's so important that we repeatedly set out the principle that matters about Ukraine for Ukraine, and we stand here to support you in the conflict and support you in the negotiations and make sure that this is a just and lasting settlement if we can get that far. But things which are very important for today, I think unity between Europe and Ukraine, and also unity between Europe, Ukraine and the United States. There are some things which we can't manage without Americans, things which we can't manage without Europe, and that's why we need to make some important decisions. We all support Ukraine, and we all support peace and peace negotiations to have a sustainable, a robust peace. And I think we have a lot of cards in our hands. The financing and the furniture of equipment and training programs to Ukraine, the fact that Ukraine is resisting in this war, and the fact that the Russian economy is starting to suffer, especially after our latest sanctions and the US sanctions. And now I think the main issue is the convergence between our common positions, Europeans and Ukrainians, and the US to finalize these peace negotiations and re-engage a new phase in the best possible conditions for Ukraine, for the Europeans, and for our collective security. This could be a decisive time for all of us. So we are trying to continue our support for Ukraine, as you know. On the other hand, we are seeing these talks and negotiations in Moscow and in the US. I'm looking forward to hear from you what the outcome of these talks might be. And we are still and remain strongly behind Ukraine and giving support to your country, because we all know that this the destiny of this country is the destiny of Europe. So that's the reason why we are here, trying to figure out what we can do. And nobody should doubt on our support for Ukraine. And this is what we are firmly standing behind, and the outcome is open. I'm skeptical about some of the details which we are seeing in the documents coming from the US side, but we have to talk about that. Na yetua ensamene so ede ama ode ana eba bepie mu ewo Ghana ha. Na Ghana ha onyumtuni ba kwa waji dimpa Charles Kwadwofo so Daddy Lumba. Ente ye anotutu na akofuna kese ede kwakire ne mpani. Na abi ne Ojaba TV afato ye ho so se ansa na yebesie no da bia ye de kase beba ne be ka nsem kakra ede afa Charles Kwadwofo so Daddy Lumba ho. Na Daddy Lumba hye ne nnwumto ase ewa Asante Mantam mu kuro ahin kumase. Na embra na okọ secondary school no sabre no hye ne nnwumto ase. Na okọ nanim anonye odomfo bi a yefa ni Teresa eboa no ekopie mu ewo Germany. Na ode ne ho kọbọ mpanifo bi hu no mo de ndwum a eye de ebae. Na Daddy Lumba nnwumto abaji wiase afa na nyina ama na watwi ana abrewa yi puma kwa mu se abusu anya amane ene amamre emfa ankata na ti krakra enti yenko no yenko tie Daddy Lumba nnwum bi a ye de ekai no emra Kwadwofo so nnwumtuni kese ewo man Ghana na hotedin ade Daddy Lumba ne nnwumto ahyase nyina efri Dwaben Senior High School ewo Asante Mantam wa bra na woye adesuani ewo ho eho ena Daddy Lumba ne nnwumto nyina ehyanse Daddy Lumba ekoku pie mu ewo Germany no anche bia ena wo hu na na champon a wane no ekabo mu a wo mo ati ekuo bia na yefre wo mu Lumba Brothers a wo mo ede enwum eba abonte enwum a edikan a wone na na champon ede ba abonte meye aka kwantio
Daddy Lumba etu nyumu bebre a empo wade ye ne aye krom kasa mechere eyechi ene nkwofo nso kasa eye brofo ede etu nyum ema no ekwa echi eba no wiase afa na nyina na wobia enim Daddy Lumba ne mbodembo a wobo ewo enyum tuo no emu ekoso ema Daddy Lumba ye kan ne nyum de ye kasa ye kan a eyade a ade ebechi ancha ena wo free Germany ebebe PM ewo oman Ghana wo chese wa befie enu nti wo bekoso etimi aye ne nyum na wutie eye Daddy Lumba ne nyum bebra wo ye ya eye afutusem abire ni abire nyina se wo tie ne nyum a wutumi esue bibi edi free mu na wankasa wo de atoto eye wa brabo ho se de wo ye niam bi na enkoyi a ubetimi ejan na wa brabo etimi akwa anim ede ama ye kanda de Lumba ne nyum a wode egu abonte de a eye ade a edosu ye pa me kire eye more than 30 albums a wode eba abonte na ne albums no na enyum bia ewo so a agidin pa a na wo bo a obia te say yes Daddy Lumba ena etu yum eye aben wa ha Playboy ene enyum pia na ewo so na yebegina Daddy Lumba nyum nsem yi so na yede kase a yekofa Ghana mantan du nsiemu na nsemufo bo a yenso ne so kroje sa yefro bi kwa ha ana brebe ma ye ho kwan na yede ni nyina sefri se mpani se yedi adwene dawati a yebehwe asuo fraw na nsem bi a eje ne ho tentema ewo kasebo no bi ni se okopie mu ewo suhumu ne mpatam a adehye a wo ho ede nsem bi atodwa se mo astrotef amu ye ma omo afidada etwemu no aban ne mehwe na omesiesie na onto aso ema omo sanso ana ekopie mu ewa asante mantam mu ekura yefra se manso na afi omo ye home coming tentente bi o enam so ematemamfu a ho de adesrede ato aban nanim so musuku adan enye nti aban no emeso omase His Excellency John Dramani Mahama etia ne na echi akokopie mu ewo kata ni kromu a yefra se Doha emode nyuma so kese akwakoto abibiman nyina anim na nsempi ka we hu na okenkanfo meje bre ede besom se abi ni Ojaba TV anumre no nsia kase na nyuma ku eso omase the Sia group of companies won onomode the Sia boho aba wesi ufie wie na pese yentu nsuo ewo ufie amawo na weni atutu aka onsem dia na mekanfo the Sia boho ede amawo won nyema omoda nso kra ewo ho ne se omo ye water treatment omo tu nsuo no wie na se nsuo no ye ntenetene a omo besiesie ne kama de amawo na watumi anom na yanum nsuo papa wie ne de na menkanfo adokode kama abedwoma so a obi age atum the Sia choko me patwe ba bedi bronya adofo bebe fie abusunya bebe fie koto Sia choko ni bi fa begu fie na omo ba o de asevo anu bi ananumre manom na amama hoode matumi de kasei de abrel na okopie mu ewa asante mantem ahin kuro kumase na oko school or tech na pe bia odu ti beto na wasoma jode a na mekanfo de Sia hostel de amount na senye Sia hostel de enkoda ba bia na ne nti a mekanfo Sia hostel de amount ne se omubambo ho nsam de ejina so papa ana fenso nyam kania ho oden meche electricity no ejina so enti wo betumi esua de abre na abre nyina no na anisuade eda wani so no watumi ensa aka na me me betena apakan kese mu betutu kase abasa ene asre ede ma ona oni abitie mi din ede nana Kofi Asare emprempren de me de aseda piesie ede ma me technical team no na nyotwa me camera junior oya ade papa ena me director ela oba tuntum sro no ono baka se tia ho kose ono ana oya me director na production manager se Hansen obo adwuma papa ana afi mami jo eni Kate num nyina ebo matidom na me soro so dia na me de aseda piesie pa ede ma adwumawura Dr. Ojaba papa me bu me mu asema bebi a wo bia Nyankopon enhyira wo ene adwumaso a oyede ma sabride makramo